Hello everyone. Today we are going to see about the poem Night of the Scorpion by Nissim Ezekiel. In this poem, before we are going to see, you have to subscribe the channel AAA English Literature and like and share. We'll see about the poem The Night of the Scorpion by Nissim Ezekiel. Before see the poem, see the biography of the author, we'll see I have started from the quote, while I'm not a Hindu and my background makes me a natural outsider. And this is he has, indirectly he has exposed and expressed of his, he's also a immigrant. He is from a Jewish family, so he has started from that quote. And here, which is he has expressed through this poem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா actually this is considered as an indigenous poem because the narrator has met one experience from his childrenhood days. So that experience he has shared with us through the poem, that is Night of the Scorpion. One day a scorpion has stung his mother, so that experience has he cannot be forget that day. So he has exposed the poem, expressed the poem through the stanzas. And here we'll see about the biography of the author. Nissim Ezekiel is an Indian poet who is famous for writing his poetry in English. He had a long career spanning more than 40 years. He had experience literary career. He has evolved in literary career, and he became an assistant editor of Illustrated Weekly in 1953. He founded monthly literary magazine imprint in 1961 and became a critic for Times of India, and he also edited Poetry India from 1966-1967. And throughout the career, he published poetry and some plays throughout his career. He was worked as a professor of English and read an American literature at Bombay University. Ezekiel has received Sahitya Academy Cultural Award in 1983. And he has received the Sahitya Academy Cultural Award in 1983. He also received a Padma Shri, India's highest honor for civilians, in 1988. Ezekiel died in 2004 after a long battle against Alzheimer's disease. At the time of his death, he was considered the most famous and influential Indian poet who wrote in English. And Ezekiel was born, the Alchemist means that is forgetting everything. It's like an insanity ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி அதனால் வந்து he has struggled a lot, and after that he has died in finally he was passed away in 2004. And Ezekiel was born in 1924 in Bombay to a Jewish family. They were part of Mumbai's Marathi speaking Jewish community known as Ben Israel. And his father taught botany at Wilson College, and his mother was a principal of school. And Ezekiel graduated with his bachelor degree in 1947. In 1948, he moved to England and studied philosophy in London. See, we'll get into the poem now. The poem Night of the Scorpion by Nissim Ezekiel is about an incident that the poet has not forgotten in his life. This is what he has exposed through the poem. A narrator has met an experience, when he was in a childhood days. And it was a night when a scorpion bit his mother, and all the superstitious villagers did irrational things rather than helping her. And which is he has exposed and expressed through the poem. Even a mother stung by a scorpion, by the time the villagers how they have behaved. The writer, which is he has exposed and expressed through the poem, instead of the villagers did irrational things rather than helping her. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக in which way they have made her to be painful அப்படிங்கிறதான் through the poem he has expressed. And even though when the mother was in a worst condition, ரொம்ப ஒரு பெயின்ஃபுல்லான கண்டிஷனில் கூட how they have
in which kind of love the mother should have on the children அப்படிங்கிறது தான் through the poem. The worst conditionல கூட the motherhood how she has expressed the love of upon the children அப்படிங்கிறது தான் and the poet has expressed here. The poem has no rhyme scheme. It has 8 stanza with a different number of lines in each. இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ரைம் ஸ்கீம் எதுவும் என்ன சொல்கிறது அந்த மெட்டா ரிம்ரோ எந்த இதுலேயுமே இட் ஷுட் நாட் பி கம் அண்டர் அண்ட் இட் ஹாஸ் 8 ஸ்டான்ஸா வித் அ டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஈச். ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் வி ஹாவ் அ வேரியஸ் லைன்ஸ், ஈவனாகவே இருக்காது அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் த poet says that he remembers well that night when her mother was stung by a scorpion. The poet remember பண்ணுறது the day of the night and how the mother has stung by a scorpion அப்படிங்கிறது தான், எப்படி அவங்க வந்து ஸ்கார்பியனால் கடிக்கப்பட்டாங்க. The poet of the views that the heavy rain which lasted for 10 hours made the scorpion. அதாவது அந்த டே வந்து பயங்கர ஹெவி ரெயின் இருந்தனால ஈவன் வந்து த ஸ்கார்பியன் ரெப்டைல்ஸ் தே கேனாட் பி ஹைட் தேர் இன் அ சேஃப் பிளேஸ். ஸோ அப்போ வீட்டுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடறாங்க. 10 hours கண்டினியூஸ் ரெயினில் வந்து த ஸ்கார்பியன் கிரால் பெனித் த சாக் ஆஃப் ரைஸ். க்ரால் பண்ணி மூவ் பண்ணிவிட்டு த சாக் ஆஃப் ரைஸ் கீழே அது கணக்கணன்னு இருக்கு இல்லையா, அதனால் அது கீழே போய் ஒளிஞ்சிடுறாங்க. The poet says that after biting his mother with a diabolic the scorpion went back rain outside again. And through this line stanza which is he has expressed அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயபாலிக் the scorpion has diabolicனா கொடிய விஷமுள்ள அதனால கொட்டிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க, the scorpion went back to a rain outside again. அது கொட்டிட்டு அது பயத்தில் எந்த ஒரு ரெப்டைல்ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் தே ஓன்ட் பி ஸ்டங் இந்த பர்பஸாக எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல. ஒரு அவங்கள தே விஷ் டு பி ஒரு என்ன சொல்கிற வாலண்டரி ஆக்ஷன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இம்மிடியேட்டாக அந்த சவுண்ட் கேட்டோடனே ஓடி போய் என்னன்றாங்க அந்த ரெயின்லேயே போகிற த ஸ்கார்பியன் ஹாஸ் வென்ட் பேக் டு அ ரெயின் அவுட் சைட் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹியர் the narrator has pity on the scorpion. That is the thing is behind here. The poet here shows a sympathy as well as an anger towards the scorpion. அம்மாவை ஸ்டங் பண்ணனால he got irritated and he got anger upon this scorpion. பட் இருந்தாலும் அது திரும்ப அதை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக வெளியில் ரெயினில் போகிறத வந்து அந்த ரைட்டர் வந்து சிம்பத்தி ஒரு பிட்டி இருக்குது அந்த ஸ்கார்பியன் மேலே. அண்ட் ஹியரிங் about the incident, the villager rushed to a poet's home. However, he is not happy with them and calls them swamps of lace. இந்த இன்சிடென்ட் கேட்டோன்னே வில்லேஜஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பெசன்ஸ் அப்படின்னாவே அங்கே உள்ள இந்த ரஸ்டிக் ஏரியாவில் உள்ள இந்த வில்லேஜர்ஸ் கார்பெண்டர்ஸ் அந்த சின்ன சின்ன வேலை செய்கிற எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க, அது அவங்கள தான் பெசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே. The poet says that after biting his mother with hearing the incident, the villager rushed to a poet's home. ஓடி வராங்க எல்லாருமே கேட்டுட்டு. And however he is not happy with them and calls them swamps of lace who bust the name of God 100 times of paralyze of the evil one. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்ததில் வந்து he is not happy because எப்போவுமே வந்து உறவினர்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து they wish to be மேக் கன்சோல் த பேஷண்ட் அந்த கடிப்பட்டவங்களையோ பேஷண்ட்ஸையோ கன்சோல் பண்ண தான் வருவாங்க. பட் சம்டைம்ஸ் வந்து சம் பீப்புள் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது நெகட்டிவாக சொல்லும்போது தே அஃபெக்டட் மோர். அதை தான் இங்கே ரைட்டர் வந்து சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்தாங்க பட் ஹி இஸ் நாட் ஹாப்பி வித் அந்த கால் ஸ்வாம்ஸ் ஆஃப் வந்துட்டு அவங்க கடவுளை காப்பாற்ற அந்த மாதிரி நிறைய இந்த ஸ்ரீராம ஜெய் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களெல்லாம் சொல்லப்படும் போது அந்த ஈவிலுக்காக நிறைய அப்படி ஜெபிக்கிறாங்க. நிறையா விஷயங்களை சொல்லும்போது அவங்க வந்து இவர் கொஞ்சம் the narrator the author has got irritations and having failed in finding the scorpions என்ன சொல்கிறாங்க, they begin giving their own interpretations. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்கேஸ் நம்மளோட we have some superstitious concept at our areas because நம்மளோட என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு பாம்போ ஏதோ கடிக்கப்படும் போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது கடிச்சதுன்னா அது உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் இந்த டாக்டர்ஸே தே ஹாவ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு அஸ் ஒரு இது கடிச்சதுன்னா ஈவன் நாய் எல்லாமே டாக்லாம் கடிச்சதுன்னா அது இருக்கிற வரைக்கும் அதை சேஃபாக பார்த்துக்கணும். அது வரைக்கும் நம்ம வி ஆர் பீயிங் அந்த ரெக்கவர் டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா அது வில் கெட் சம்திங் டிஃபிகல்ட்டி வில் பி கோன் அ டிஃபிகல்ட் பே விச் இஸ் த வில்லேஜஸ் ஆஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் ஃபெயில் இன் ஃபைண்டிங் த ஸ்கார்பியன் அதை இது பண்ண முடியலன்னா they begin giving their own interpretation. அவங்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஓனாக வந்து ஒவ்வொன்றா சொல்கிறாங்க.
some of them said that his mother, since which he committed in his previous, நீங்கள் வந்து பழைய போன ஜென்மத்தில் செய்த பாவத்தின் வினை தான் இந்த மாதிரி கிடச்சிது அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்துயிசத்தில் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஹாவ் பீன் ஃபர்கிவன், இப்போது இதன் மூலம் வந்து உங்களோட பாவங்கள்லாம் மன்னிக்கப்படலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட ஓன் இன்டர்பிரேஷனை வந்து இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அண்ட் மோர் பீப்புள் கம் வித் candles and lanterns. His mother is however crying and rolling on the mat with severe pain, but nobody cares for her except for his father. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் லாந்தனோட அந்த இருட்டு நேரம் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு 10 hours கண்டினியூஸாக, அதெல்லாம் தே ஓன் மைண்ட் ஆஃப் தட். அண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லோரும் பிடிச்சிட்டு ஓடி வந்து அவங்களோட ஓன் இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும்போது, த மதர் வந்து ஷீ கேனாட் பி ஓவர்கம் ஹர் பெயின், சிவியர் பெயின்னால அவங்க மேட்டில் அப்படியே உருண்டுட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்க. யாருமே கேர் பண்ணவே இல்லை அவங்களோட எக்ஸப்ட் ஹிஸ் ஃபாதர் அப்படின்றாங்க. ஹூ இஸ் அ செப்டிக் அண்ட் ரேஷனலிஸ்ட் அப்படின்றாங்க. ஹீ ஓன்ட் பிலீவ் ஆஃப் த காட்ஸ், ஐ மீன் இந்த இதெல்லாம் செப்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் பிலீவ் பண்ணாதவர். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he uses powder, mixture, herb and hybrid to help her to be recover from the பெயின் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறாரு. ஹீ ஈவன் poured a little paraffin upon the bitten too and then fires it up. The poet watches the flames of fire burning on the skin of his mother. அப்போ இந்த 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 ஐ மீன் அவரோட சரௌண்டிங்ஸில் நடக்கிற எல்லாத்தையும், ஐ மீன் he was an children. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அந்த சில்ட்ரன்ஹுட்னால அந்த ஏஜில் அவரால் he cannot do anything for her, I mean favor to his mother. ஸோ simply he is watching everything. அவங்க டேட் வந்து அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குற, ஐ மீன் அந்த பவுடர் பண்ணி மிக்சர் பண்ணி ஹர்ப் பண்ணி, சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களா, நம்மளோட ஒரு கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஜாண்டிஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா கையில் சூடெல்லாம் வைப்பாங்க, அது மாதிரி பேரஃபின் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபயர் அப் பண்ணி அதை இது பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணுறாங்க. The poet watches the flames fire burning on the skin of his mother. அவங்க கையில் தீ வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம், ஏன்னா அந்த டயபாலிக் பாய்சனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது அவங்களோட ஐடியா. ஸோ தட் வந்து they have did everything. And he also watches the holy man. And after that என்ன பண்ணாங்க, அவங்க டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அடுத்து என்ன பண்ணாங்க, holy man priest வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சர்ச் ஃபாதர் வந்து and perform his rites to damn the poison with an incantation. அந்த மந்திரம்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறது, அந்த ஸ்லோ மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்காக அவர் ப்ரே பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாரு. The phrase again refers to a superstitious people of his village who believe in irrational measures to cure a person. His mother ultimately recovers from the pain after 24 hours. See, whatever it is, I mean நம்ம வந்து இப்போ ஒரு தேனி கடிக்குது, தேல் கடிக்குது, அந்த மாதிரிலாம் அந்த மருந்து இல்லைன்னா ஒரு 24 ஹவர்ஸில் வந்து the time should be a great healer அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காலம் வந்து இப்போ ஒரு 7 டேஸில் வந்து நமக்கு ஃபீவர் சரியாயிடும், கோல்டு சரியாயிடும், அதுதான் the duration, அந்த என்ன சொல்கிறது, இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படி சொல்லுவாங்க. இவ்வளோ நாளுக்குள்ளே வந்து இப்போ டைஃபாய்டு வந்து 21 days, we have some அந்த இன்குபேஷன் பீரியட், அதை தான் சொல்கிறாங்க. 24 ஹவர்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்லி த மதர் ஹாஸ் ரெக்கவர் ஃப்ரம் த பெயின், ஃப்ரம் த பாய்சன் வந்து ஆஃப்டர் 24 hours அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க. So automatically the mother was cured from பாய்சன் வந்து கியூர்ட் ஆகிறாங்க ஈவன் வந்து 24 ஹவர்ஸில். The last line is quite emotional and heart touching. It reflects the motherhood of a lady. The poet says that after recovering from the poison, his mother's wonders were, thank God the scorpion picked on me and spared my children அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதாவது it goosebumps lines. It has, I mean this line has expose the love of love of the mother அப்படிங்கிறத இங்கே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது. ஐ மீன் அதாவது after the recovering, she has thank God the scorpion picked on me and spared my children. Through the lines which is she has exposed her love of the children. And even as a mother, even in such condition, his mother remains more concerned about safety and health of her
சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க. ஐ மீன் த எண்ட் ஆஃப் த லைனில் வந்து த ரைட்டர் த நெரேட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப வர்ஸ் கண்டிஷனில் கூட, பெயின்ஃபுல் கண்டிஷனில் கூட மதர் வந்து குழந்தைகளுக்கு என்ன கடிச்ச அந்த ஸ்கார்பியன் என்னோட குழந்தைய கடிக்கலையே, தேங்க் காட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட அந்த லவ்வை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. ஐ மீன் திஸ் இஸ் நைட் ஆஃப் த ஸ்கார்பியன். அண்ட் கைஸ், இந்த போயம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபர்தராக ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் அப்போ தான் யூல் பி கெட் இட் சூன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.